Hello, tingnan natin kung anong laman ng bago nating drone L900. Okay, ito na. Buksan natin. Isang remote control. Dalawang battery. Ito sa dalawa. Ito isang drone. Laki ng drone. Okay. Tsaka ang laman pa ito. Isang manual. Tsaka isang manual pa, dalawang manual, tsaka yung QR code. Okay. Tapos extra propeller. Okay. Balik natin para ma-testing natin kung paano ito paliparin. Driver isa. Okay. Hello. Hello. Pasok yung battery sa drone. Pasok. Ito. Tapos yung remote. Put it on. On yung remote. Tapos activate. Tapos push the gyro and the magnetic gyro. Then rotate horizontal. 1, 2. Okay. Rotate vertical. Okay. Now, ready. Unlock. See if the GPS is present. Okay. Push more. Repeat the procedure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ready?
These my dollars make it hurt.